जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, ए लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज 2, 1, 2 मीट द लाइन x इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू z and x plus 2 equal to 2y equal to 2z respectively at point P and Q. ओके, तो यहां तक की सिचुएशन देखते हैं कि क्या है कि वी हैव टू लाइंस. ओके, दैट इज लाइन 1 and line 2. One another line we have whose direction ratios are what? 2, 1, 2, which meet the line L1 and L2 at point P and Q. ओके, तो एक बात तो पता चल गई कि दिस पी क्यू लाइन या पी क्यू वैक्टर इज पैरेलल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना. यानी कि यदि मेरे को पी क्यू वैक्टर मिल जाए तो मैं पैरेलल वाली कंडीशन यूज कर लूंगा, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ओके, चलिए तो हम यहाँ पे P पॉइंट और Q पॉइंट फाइंड करते हैं. तो P पॉइंट वी हैव ऑन द लाइन दिस x इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू z. So for P point, x equal to y plus 2 equal to z. This one we are saying equal to lambda. So we are getting x equal to lambda, y equal to lambda minus 2 and z is equal to lambda. And for point Q, we are using this line x plus 2 is equal to 2y equal to 2z. This thing equal to mu, यानी कि mu minus 2, mu by 2 and mu by 2. P point we have and Q point we have. So PQ vector is what? From this one, PQ vector will get mu minus 2 minus lambda I cap plus mu by 2 minus lambda plus 2 j cap and mu by 2 minus lambda k cap. Now I told you that PQ, this vector is parallel to 2i cap plus j cap plus 2k cap, which means mu minus 2 minus lambda by 2 is equal to mu by 2 minus lambda plus 2 upon 1 is equal to mu by 2 minus lambda by 2, है ना. Vector parallels means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Okay, चलिए, now if we are going with first and second, what we'll get? देखो first and second if we will go, we have mu by 2 minus 1 minus lambda by 2 is equal to mu by 2 minus lambda plus 2. तो mu by 2 cancel out. So minus 1 minus 2 is equal to minus lambda plus lambda by 2. तो minus of 3 is equal to minus lambda by 2, यानी कि lambda is equal to 6. So lambda we are getting 6. Now if we will choose these two, second and last, so we are getting mu by 2 minus lambda plus 2 is equal to mu by 4 minus lambda by 2, और lambda value we have 6, यानी कि mu by 2 minus mu by 4 is equal to 6 minus 2 minus 3. Okay, so here we are getting mu by 4 is equal to 1, यानी कि mu is equal to 4. Okay, so this P point, now we have P point we have 6 comma 4 comma 6, and the Q point we have, Q point is what? Mu minus 2 यानी कि 4 minus 2, that is 2 2 2. Okay, now the next situation is what? If the length of perpendicular from the point 1 comma 2 comma 12 on the line PQ, now we have to write equation of PQ line. Okay, so equation of PQ line. Okay, अब equation of PQ line if we will write in the Cartesian form, तो equation is what? X minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon
y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, x माइनस सिक्स अपॉन 2 माइनस सिक्स यानी कि माइनस ऑफ 4 इक्वल टू y minus 4 and 2 minus 4 that is minus of 2 equal to z minus 6 upon 2 minus 6 that is minus of 4। देखो अभी ये माइनस 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 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस सिक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई वन इज इक्वल टू z माइनस सिक्स बाई टू। ये आपकी लाइन आ जाएगी। ओके, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस लाइन वी हैव perpendicular distance we have to measure। अब देखो perpendicular distance we have to measure from the point 1, 2, 12, 1, 2, 12 on the line x minus 6 by 2 is equal to y minus 4 by 1 is equal to z minus 6 by 2। तो रूल क्या कहता है कि you have to write this point। If suppose this point is r, so coordinate of r is what, this thing if equal to we are saying r। okay, so we have 2r plus 6, r plus 4 and 2r plus 6। so now we know that ki if this point is our t, so this tr vector is parallel to, sorry, is perpendicular to 2 I cap plus j cap plus 2 k cap। okay, this tr is perpendicular to 2 I cap plus j cap plus 2 k cap, यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। चलिए, तो टी आर वेक्टर इज व्हाट नाउ, टी आर वेक्टर, तो टी आर वेक्टर 2r plus 6 minus 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई कैप जे कैप एंड के कैप आई एम नॉट यूजिंग, r plus 4 minus 2 and 2r plus 6 minus 12। okay, which means 2r plus 5, r plus 2 and 2r minus 6। this vector is now perpendicular to this, यानी कि tr vector dot with 2 I cap plus j cap plus 2 k cap is equal to 0। ओके ना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ दिस, यानी कि 4r plus 10 plus r plus 2 plus 4r minus 12 is equal to 0। so we are getting r as 0। if r is 0, so this point is what, this point we have 6, 4, 6। okay, 6, 4, 6, यानी कि this tr distance easily we can calculate now। so this tr distance is what now, for this we will use distance formula, यानी कि 6 minus 1 whole square, 4 minus 2 whole square and 6 minus 12 whole square of root, यानी कि 25 plus 4 plus 36। so that we are getting 40 plus 25 which is 65। okay, 65 we are getting। they are asking about L square, L is root over 65, यानी कि L square is what, 65 is our answer।